Hello, welcome back to my channel. Hello, Ruby. So, after a very long time, I'm posting again the Kathak course, and today I'm going to teach you the Bistar. Bistar is also footwork in Kathak. So, in previous video, I have taught you the basic footwork like ha, in, ha, in, na, na, ta, din, ta. So in this Bistar, this footwork will be, this same footwork will be there, but it will be in double way. Like before that, let me teach you the 8 matra. 8 matra will be like 8 matra will be like tha din din da, na din na, ta din din. 4 tha din din da, na din na, ta din din. Here it also comes 4. So 4, 8 again. Tha na din na, ta din da, na din na, ta din din. So here it also comes 4. Here it also comes 8. 4, 8. Now 4, 8. Here 4, 8. 8 and 8, 60. And this teen tal matra is 60. So dha din din da, na din na, ta din da, na din na, ta din, na din na, ta din da, na din da, ta din da, na din na, ta din. And in hand, how will you say? Dha din da, na din na, ta din da, na din na, ta din, na ta din, dha din da, na ta din da, na ta din da, dha. So in hand, how the counting is coming? Dha din da, na din na, ta din, dha din da, na ta din, dha din da, na ta din, na ta din da, dha. So it is the hand counting and the finger counting, but when you are doing it in footwork, that basic foot step will be there, but only the rhythm will get increased. The basic foot step was like tha, din, tha, din, tha, na, din,